സൂര്യനെ അടുത്തറിയാൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സൂര്യപഠന ദൗത്യം ആദിത്യ L1ന്റെ വിക്ഷേപണം അല്പസമയത്തിനകം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നടക്കും. തത്സമയ സംപ്രേഷണവുമായി ഞങ്ങളും നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. പ്രത്യേക വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സൂര്യപഠന ദൗത്യം ആദിത്യ L1 ആണ് 11:50 വിക്ഷേപിക്കുക. സൂര്യ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ചലനാത്മക പഠിക്കുകയാണ് ആദിത്യ L1ന്റെ ലക്ഷ്യം. അല്പസമയത്തിനകം 11:50 പേടകം വിക്ഷേപിക്കുക. എല്ലാവിധ ഒരുക്കങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായെന്ന് ISRO അറിയിച്ചു. ഇപ്പോൾ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. T-3 minutes and counting. यह PSLV C57 का प्रमोशन यान ट्रैकिंग के संदर्भ में भी काफ़ी जटिल है. इसे ट्रैक करने के लिए शॉर, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बैग स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें वास्तविक समय पे यान की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे. लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के समय यान हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा. इसलिए शिपबोर्न ट्रैकिंग या शिपबोर्न टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित किया गया है. वह हमें PS4 बर्न 1 और बर्न 2 की जानकारी उपलब्ध कराएगा. इसके बाद PS4 शट ऑफ और आदित्य L1 के अंतःक्षेपण की पुष्टि कुरु फ्रेंच गयाना स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी. T-2 minutes and counting. ചന്ദ്രയാൻ 3ന്റെ വിജയത്തിന് ശേഷം നിർണായകമായ മറ്റൊരു ദൗത്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ISRO. ആദിത്യ L1 സൂര്യന്റെ അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സൗരവാദങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. കൃത്യം 11:50 തന്നെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ആദിത്യ L1 വിക്ഷേപിക്കും. ഇന്നലെ തന്നെ ISRO എല്ലാവിധ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി കൗണ്ട് ഡൗൺ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇനി 2 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് വിക്ഷേപണത്തിന് ബാക്കിയുള്ളത്. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ എല്ലാവിധ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. XL ശ്രേണിയിലുള്ള PSLV C57 റോക്കറ്റാണ് പേടകവുമായി കുതിക്കുക. 1 മണിക്കൂറിലേറെ നീളുന്ന ജ്വലന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആദ്യ ഭ്രമണ പഥത്തിലേക്ക് ഇതെത്തിക്കുക. എന്തായാലും മംഗൾയാന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ -55 seconds. All stops are armed. -50 seconds. All sequences armed. तो हमारे साथ बने रहिए. अब 40 सेकंड पर -40 seconds. प्रमोशन किया जाएगा. HPP open. -35 seconds. -30 seconds. Real time programs activated. -25 seconds. PS2 VSPP open. -20 seconds. PS1 ignition RMS arm. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent lift off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സൂര്യപഠന ദൗത്യം ആദിത്യ L1 വിക്ഷേപിച്ചു. കൃത്യം 11:50 ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപണം. PSLV റോക്കറ്റിലാണ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രയാൻ 3ന്റെ വിജയത്തിന് ശേഷം നിർണായകമായ മറ്റൊരു ദൗത്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ISRO. ആദിത്യ L1 സൂര്യന്റെ അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യനെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. PSLV XL
57 എന്ന റോക്കറ്റിലൂടെയാണ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 4 മാസം നീളുന്ന ഒരു ദീർഘദൂര യാത്ര തന്നെയാണ് ഈ ദൗത്യത്തിനുള്ളത്. പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ശാസ്ത്രലോകം അതുപോലെ തന്നെ ISRO ഈ ദൗത്യത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളിൽ സൂര്യന്റെ സ്വാധീനം എത്രമാത്രമുണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്താൻ ഈ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് ഈ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ISRO പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സൂര്യനിലേക്കുള്ള ദൂരം 15 കോടി കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിലും 15 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് ആദിത്യ L1 സഞ്ചരിക്കുക. ആ ദൗത്യത്തിനാണ് തുടക്കമായിരിക്കുന്നത്. 11:50 തന്നെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നും ആദിത്യ L1 വിക്ഷേപിച്ചു. ഭൂമിയിൽ നിന്നും ലാഗ്രാഞ്ച് പോയിന്റിൽ എത്തുന്നതിനായി 125 ദിവസമാണ് എടുക്കുക. ലാഗ്രാഞ്ച് പോയിന്റിൽ ഗുരുത്വബലം സന്തുലിതമായതിനാൽ ഇവിടെ പേടകത്തിന് നിൽക്കാൻ കുറഞ്ഞ ഇന്ധനം മതി. ദൗത്യത്തിന്റെ ചെലവ് ചന്ദ്രയാൻ 3-ന്റേതിനേക്കാൾ പകുതി മതിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ISRO ഇതുവരെ ഇതിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ചെലവിവര കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. 7 നൂതന ശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങൾ പേടകത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 4 ഉപകരണങ്ങൾ സൂര്യനെ വ്യക്തമായി നിരീക്ഷിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള 3 ഉപകരണങ്ങൾ ലഗ്രാഞ്ച് പോയിന്റിലെ കണങ്ങളെയും ഫീൽഡുകളെയും കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്താനുമാണ്. എക്സൽ ശ്രേണിയിലുള്ള PSLV C-57 റോക്കറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ പേടകം സഞ്ചരിക്കുന്നത്. 1 മണിക്കൂറിലേറെ നീളുന്ന ജ്വലന പ്രക്രിയയിലൂടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആദ്യ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഈ പേടകത്തെ എത്തിക്കുക. പിന്നീടാണ് പടിപടിയായി പേടകം ഉയർത്തി 15 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള 1-ാം ലഗ്രാഞ്ചിയൻ പോയിന്റിലേക്ക് പേടകത്തെ തൊടുത്തുവിടുക. അതായത് ഏകദേശം 4 മാസത്തോളം, അതായത് ലക്ഷ്യം കാണാൻ ഡിസംബറോ ജനുവരിയോ എടുക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ISRO വ്യക്തമാക്കുന്നത്. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड. The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है. Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है. Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर. Normal. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है. We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा. इस दौरान यह 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा. वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड. जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C-57 का.
For the present mission, after PS3 completes Plus its 6 burn minutes. duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में Third PS3 stage का action completed. प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the Vehicle PS4 performance normal. will start twice at pre-designated times Plus and 7 duration. minutes. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित Plus किए 8 जा रहे minutes. हैं। वर्तमान में PS3, PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Vehicle performance normal. ISROയുടെ ആദ്യ സൗര പര്യവേക്ഷണ ദൗത്യമായ ആദിത്യ L1 വിക്ഷേപിച്ചു. 11:50 ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. PSLV 57 റോക്കറ്റിലാണ് വിക്ഷേപണം നടന്നത്. ഇനി 1 മണിക്കൂറിലേറെ നീളുന്ന ഒരു ജ്വലന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആദ്യ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഈ പേടകത്തെ എത്തിക്കുക. പിന്നീട് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പടിപടി ഉയർത്തി 15 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒന്നാം ലഗ്രാഞ്ചിയൻ പോയിന്റിലേക്ക് പേടകത്തെ കടത്തിവിടുകയാണ് ചെയ്യുക. പേടകത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കുഞ്ഞൻ റോക്കറ്റ് എഞ്ചിനുകളാണ് ഭ്രമണപഥം ഉയർത്താൻ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ISRO നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയങ്ങളിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ഈ ഭ്രമണപഥം ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുക. ദൗത്യം വിജയിച്ചാൽ സൂര്യപര്യവേക്ഷണം നടത്തുന്ന 4ാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറും. 78 കോടി കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച മംഗൾയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും ദൂരം കൂടിയ പര്യവേക്ഷണ ദൗത്യമാണ് ആദിത്യ L1. 5 വർഷവും 2 മാസവും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ദൗത്യം സൂര്യവികിരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. ആ പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രലോകം. സൂര്യനിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കാനും ആ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ ബഹിരാകാശത്തിലെ കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നാണ് ആദിത്യയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 15 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലെ സൂര്യനും ഭൂമിക്കുമിടയിലുള്ള L1-ലായിരിക്കും സൗരദൗത്യമായ ആദിത്യയെ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ നിലനിർത്തുക. ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സൂര്യനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി പഠിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുക. 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be getting tracking data from the BIAX ground station.
यह कोस्टिंग फेज़ लगभग 900 सेकंड का होगा। इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। लैग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुइग लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया था। उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल थ्री बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है, लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लियोनार्ड आयलर को जाता है। L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है। L1 की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है। The vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature, which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the sun up close. പറയണല്ല അവര് പറയണ വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇതില്. The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of Sun is relatively cool and has a temperature of about 5,500 degrees Celsius. The Aditya L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point Vehicle 1 performance or normal. L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic three-dimensional orbit near the Lagrange point in the three-body problem of orbital mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies. Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya L1, as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya L1 will join spacecraft such as ESA NASA's Solar Heliospheric Observatory or SOHO, which has been at L1 since 1996. लैग्रांज पॉइंट एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज़ पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है, क्योंकि लैग्रांज पॉइंट पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है कि जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है। ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच। इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है। आदित्य L1 उपग्रह को भी ऐसे ही लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जा रहा है। अंतरिक्ष यान को यहां तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा। इस लैग्रेंजियन पॉइंट्स के कुछ फायदे होते हैं, जैसे हम यहाँ आदित्य L1 के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास जाएगा और यहाँ ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा। दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी। वायु न होने की वजह से
इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यह उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। Vehicle performance normal. The Aditya L1 spacecraft carries 7 payloads to observe the protosphere, chromosphere, and corona, which is the outermost layer of the Sun. These payloads use electromagnetic, particle, and magnetic field detectors. First among the 4 remote sensing payloads is Visible Emission Line Chronograph (VELC), which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multislit spectrograph. This payload is developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, UR Rao Satellite Center, ISRO Inertial Systems Unit, and Space Applications Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer, or SOLEX, designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by UR Rao Satellite Center. Third payload is the Solar Earth Ultraviolet Imaging Telescope SUIT, which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS, URSE, and IISU. The fourth payload is High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer, or HELIOS, developed by URSE. Is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy X-rays. The fifth payload is the one which is meant for in situ observations. This is Aditya Solar Wind Particle Experiment, or otherwise called as ASPEX, which comprises of spectrometers to measure low energy particles and high energy ions. This payload is developed by Physical Research Laboratory. The sixth payload is Plasma Analyzer Package for Aditya, in short, PAPA. It is designed to understand the solar winds and its composition and perform mass analysis of solar winds. This payload is developed by Vikram Sarabhai Space Center. The seventh payload is a magnetometer, or MAG, developed by LEOS, which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic sensors. जी हाँ, आदित्य L1 उपग्रह में नितभार के बारे में जानते हुए इसमें सुदूर संवेदन नितभार हैं और यथास्थिति प्रेक्षण नितभार लगे हुए हैं। सुदूर संवेदन नितभार में सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए VELC कोरोना प्रतिबिंबन और वर्णक्रम मापन के लिए है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जो कि संकीर्ण और ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर प्रतिबिंबन, यह पैराबैंगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप है। इसी क्रम में अगला है SOLEX, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि सॉफ्ट एक्सरे वर्णक्रम मापी है, जो कि सूर्य के प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसमें HEL1OX हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, जो कि हार्ड एक्सरे वर्णक्रम मापी है। इसकी अभिकल्पना सोलर फ्लेयर के अध्ययन के लिए की गई है। यथास्थिति नितभार में
आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसका उद्देश्य है सोलर पवन, सौर पवन में भारी आयंस, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना। अगला है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह भी सौर पवन में उपस्थित कणों में इलेक्ट्रॉन और भारी आयंस की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है। एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, इसे त्रिअक्षीय चुंबकीय क्षेत्र के यथास्थिति मापन करने के लिए बनाया गया है और ऐसे 2 समुच्चय लगे हुए हैं इस उपग्रह में। Vehicle performance normal. यान पूरी तरह सामान्य, सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। आदित्य L1 के नितभार इसरो व अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं। विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ VLC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है। सोलेक्स और हेलियोस दोनों ही UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए गए हैं। ASPX और PAPA स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी VSSC तिरुवनंतपुरम द्वारा निर्मित किए गए हैं। और अंत में मैग्नेटोमीटर लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है। यह कोस्ट फेज जारी रहने वाला है। आइए इस अंतराल में आपको लिए चलते हैं इस मिशन से जुड़ी चर्चा में, जहां वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और फिर इस चर्चा के बाद हम वापस आएंगे लाइव इवेंट्स में। As we are in the low visibility region of the flight path, we take you to the discussion room where the key personnel connected with the Aditya L1 will enlighten more on the payloads and details. Over to discussion room. Welcome viewers. After India has made history with the Chandrayaan-3 moon launch, it has now set its eyes on the sun. These scientific breakthroughs back to back are like feathers on our country's hat. Range operation In director. fact, these celestial As per bodies telemetry are station very deployment important and are considered as Loss of sacred signal bodies for in biaxial multiple shutdown. global religions. Vehicle is now The in sun is the non-visibility central body of our solar The system. non-visibility period The is world revolves approximately around it 60 and it is a source of energy non-visibility for all period, planets including the post-phase Earth. ban won't happen Today over I am the period joined of by time all the from scientists who have During this played behind the non-visibility scenes period, to make this ground project a the grand staff will be success. updated by And I am information Srinidhi on the reaching video out to hall. you from the Flight Satish parameters Dhawan will Space not be Center, updated. All stations, Sriharikota. executives and visitors And are today we'll be requested to discussing in position. about the impact and the benefits of the Aditya L1 space mission. So today we are joined by Dr. Anil Bharatwaj, Director of PRL, Professor Annapurni Subramanian, Director of Indian Institute of Astrophysics, Dr. Sankara Subramanian, Principal Scientist of Aditya L1 mission, Dr. Durgesh Tripathi, PI of SUIT, Dr. Dipankar Banerjee, Director of IRIS, Nainital, Dr. Satish Tampi, PI of PAPA, Plus 25 minutes. and Dr. Vipin K. Yadav, PI of Magnetometer, joining us today for a 25-minute fireside chat on the sidelines of Aditya L1 launch. To start with the principal scientist and PI of SOLEX, Dr. Sankara Subramaniam, why is Aditya L1 mission so important and what are the objectives of this mission? Thanks a lot. I mean, first of all, let me thank ISRO as well as the Government of India for providing a great opportunity for the solar and heliophysics community of the country. Both solar, heliophysics as well as astronomy thrives on data. More the data you have, we get more understanding about the system.
And Sun is our own star, our dearmost star, so understanding them is much more important for our everyday life. So this mission, Aditya, when it was conceived initially, with a support from our Professor U.R. Rao, along with Dr. Srikumar and Professor G. Srinivasan, we made sure that we will have a unique data set which is not available from any other missions internationally. So the 7 payloads, what was conceived for this particular mission, will provide a unique set of data which is currently not available from any other missions, which will provide us new insight into the solar and heliophysics community in India, and provides some important aspects like the initiation of the coronal mass ejections, the speed at which it gets initiated, and some wave bands which are very important for the Earth ionospheric connections like near ultraviolet band, and the high energy particles, which is high energy radiations as well as particles which is coming from the solar flares and coronal mass ejections. So these are the informations which would be available from this particular mission, which will allow us to understand the sun, its dynamics, as well as the inner heliosphere, which is an important element for the current day technology as well as the space weather aspects of it. Thank you so much for your remarks, sir. So now we move on to Dr. Anil Bharadwaj. So the sun is a very important energy source of life. Having understood that, it creates a trouble when it's angry. How does Aditya L1 helps us through the mission? Thank you and good morning, viewers. First of all, let me tell you that Aditya L1 is a multi-wavelength, multi-instrument and multi-directional mission. Multi-wavelength because it works in X-rays, UV and visible. Multi-instrument because there are 7 experiments on board. And multi-directional because it looks not only in the sun direction but also around it. Now when the sun becomes angry, there are 2 types of process which happens. One is solar flares, that means electromagnetic radiation, which reaches the earth in 8 minutes. But along with that, there is a mass which is also ejected out in form of plasma, and that can take about 2 to 4 days to reach the earth. What we are looking for from the Aditya L1 mission is to see the impact of solar flares as well as coronal mass ejections as they come to the earth. We have instruments which look at not only in the sun direction, but also in other directions, for example, perpendicular to ecliptic or in the earth directions. The impact is that we need to see when the sun becomes quite angry, what are the ways in which it is affecting the planet Earth, and L1 point being at point L1, which is just 1% away from the Earth, it is able to provide us a lot of new informations of the plasma and the electromagnetic radiations which is reaching the planet Earth. Thank you so much, sir. So now we'll move on to Dr. Annapurni Subramaniam. So the science behind this mission is very unique. So what's the impact of this on the Earth and also on the heliosphere? Yeah, so thank you for having me on this show. To put the thing in context, I'm the director of Indian Institute of Astrophysics, and we have delivered one of the major payloads on this mission. This is the visible emission line coronagraph. So if you actually look at the words used in it, it is visible because it is seeing the sun in the visible wavelength. Emission line, so what is it detecting? It is the emission line of certain elements. Because the corona is hot, the emission which you get is in the terms of രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ സൗരദൗത്യം ആദിത്യ L1 വിക്ഷേപിച്ചു. 11:50 ശ്രീഹരിക്കോട്ട സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിലെ 2ാം വിക്ഷേപണ തറയിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപിച്ചത്. 1480.7 കിലോ ഭാരമുള്ള ആദിത്യയുമായി എക്സൽ ശ്രേണിയിലുള്ള PSLV 57 റോക്കറ്റാണ് കുതിച്ചുയർന്നത്. ആദ്യ 2 ഘട്ടങ്ങൾ വിജയകരമായി പിന്നിട്ടെന്നും പേലോഡുകൾ വേർപെട്ടെന്നും ISRO അറിയിച്ചു. 5 വർഷമാണ് ദൗത്യത്തിന്റെ കാലാവധി. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 15 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് ആദിത്യ L1 എത്തുക. ഇവിടെ നിന്ന് തടസ്സമോ മറവോ കൂടാതെ സൂര്യനെ തുടർച്ചയായി വീക്ഷിക്കാനും പഠിക്കാനും കഴിയും.
വിക്ഷേപിച്ച് 64 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 648.7 കിലോമീറ്റർ അകലെ ആദിത്യ റോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വേർപെടും. അതായത് 1 മണിക്കൂറിലേറെ നീളുന്ന ജ്വലന പ്രക്രിയയിലൂടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആദ്യ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കും. പിന്നീട് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പടിപടിയായി പഥം ഉയർത്തി 15 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒന്നാം ലഗ്രാഞ്ചിയൻ പോയിന്റിലേക്ക്, അതായത് L1 പോയിന്റിലേക്ക് പേടകത്തെ കടത്തിവിടും. തുടർന്ന് 125 ദിവസത്തിനിടെ, അതായത് 4 മാസത്തിലേറെ സമയമെടുത്തുള്ള ദീർഘയാത്ര ISRO കണക്കാക്കുന്നത് ഡിസംബറിലോ ജനുവരിയിലോ ഭ്രമണപഥം പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉയർത്തിയാണ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായ L1 പോയിന്റിലെത്തുക. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 15 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലെയാണിത്. സൗരാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ ചൂടും അതുവഴിയുള്ള വികിരണം മൂലം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലും കാലാവസ്ഥയിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റവും 5 വർഷത്തോളം പഠിക്കും. വിവിധ പഠനങ്ങൾക്കായി വെൽ, സ്യൂട്ട്, സോളെക്സ്, ഹെലിയസ്, അസ്പെക്സ്, പാപ, മാക് എന്നീ 7 പേലോഡുകളാണ് ആദിത്യയിലുള്ളത്. സൗരദൌത്യം നടത്തുന്ന 4ാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. എന്തായാലും ചന്ദ്രയാൻ 3ന്റെ വിജയത്തിന് ശേഷം നിർണായകമായ മറ്റൊരു അഭിമാനകരമായ ദൌത്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ISRO. പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ശാസ്ത്രലോകം ആദിത്യ L1 എന്ന ദൌത്യത്തെ കാണുന്നത്. എന്തായാലും ഈ പ്രത്യേക ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു.